great fear of the unknown, and the entire world felt at risk. I came into your homes regularly to tell you what the experts were discovering about the virus and what we should do. Now that we have seen the worst of the COVID-19, I can tell you that there were moments during those times when I was distraught. There were moments when I was in despair about the apparent inadequacy of our health facilities. And there were moments when I wondered if the dire predictions made about dead bodies on our streets would truly happen. But I knew that I owed it to all of us that as your president, I had to hold my nerve, show leadership, and take us out of the crisis. With your help and support and the great mercies of the Almighty, we can say that we emerged from the ravages of the pandemic with one of the lowest mortality rates globally. In fact, Ghana's handling of the pandemic won universal acclaim. We could all see in real time the devastation that was being wreaked on economies during the pandemic. But I doubt that anyone imagined the extent of the damage. Our economy here in Ghana, like many, many others around the globe, was thrown into turmoil. When I said, at the height of the COVID pandemic, that we knew what to do to bring the economy back to life, but not how to bring people back to life, it was not said in jest. We had done it before, and we were on course to doing it again. Ghana's economy grew by a remarkable 5.4% in 2021, signifying a strong recovery from the 0.5% growth recorded the previous year in 2020 due to the COVID-19 pandemic. In fact, in the last quarter of 2021, our economy grew at 7%, only for the Russian invasion of Ukraine in the first quarter of this year to aggravate the effects of COVID-19 and plunge the global economy to even greater turmoil from which it has not yet recovered. The whole world has been taken aback by the speed with which inflation has eaten away people's income. Economies, big and small, have experienced over this year alone the highest rise in cost of living over a generation, the highest rise in government borrowing in over 50 years, the highest rise in inflation for 40 years, the steepest depreciation in their currencies to the US dollar over the last 30 years, the fastest peak in interest rates for over 20 years, and the greatest threat of unemployment in peacetime, with over 100 million people being pushed into extreme poverty. Between the end of 2019 and now, inflation in Ghana has increased by 5-fold, in Togo by 16-fold, by 11-fold in Senegal, and by 7-fold in Côte d'Ivoire. In truth, however, the fact that there are petrol queues in France does not make it more tolerable that the trottoir price from Kassoa to Circle has doubled in the past 1 year. Nor does it make it any more tolerable that the price of cooking oil goes up every other week. It is important to state mentioning the increases in prices worldwide is not meant to belittle the scope of suffering here, but simply to help us put things into some perspective, hopefully learn some useful lessons about how other people are coping. Fellow Ghanaians,
This is why I'm back in your homes this evening, to ask for your support as we work together to get our economy back into good shape. In April, after the cabinet retreat of the first quarter, in recognizing the deteriorating macroeconomy, my government announced a 30% cut in budgeted discretionary expenditures and a 30% cut in salaries of the president, vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and political office holders, amongst other measures. And since July, when the government took the difficult decision to go to the IMF to seek support, I've been speaking publicly at different fora on the subject of the economic difficulties we face, especially during my recent tours so far of 9 regions and interacting directly with you, the Ghanaian people. It is also true that many of you have felt the need for me to come back to the fellow Ghanaians format that brings us all together. For us in Ghana, our reality is that our economy is in great difficulty. The budget drawn for the 2022 fiscal year, that is this year, has been thrown out of gear, disrupting our balance of payments and debt sustainability, and further exposing the structural weaknesses of our economy. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so. I cannot find an example in history when so many malevolent forces have come together at the same time. But, as we have shown in other circumstances, we should turn this crisis into an opportunity to resolve not just the short-term urgent problems, but the long-term structural problems that continue to bedevil our economy. I urge us all to see the decision to go to the International Monetary Fund in this light. We've gone to the fund to repair in the short term our public finances and restore our balance of payments, whilst we continue to work on the medium to long-term structural changes that are at the heart of our goal of constructing a resilient, robust Ghanaian economy and building a Ghana beyond aid. I'm able to report to you, my fellow Ghanaians, that the negotiations to secure a strong IMF program, which will support the implementation of our post-COVID-19 program for economic growth and additional funding to support the 2023 budget and development program, are at advanced stages and are going well. We're determined to secure these arrangements quickly to bring back confidence and relief to Ghanaians. We're working towards reaching a deal with the IMF by the end of the year. This will give further credence to the measures government is taking to stabilize and grow the economy, as well as shore up our currency. I know that the increasing cost of living is the #1 concern for all of us. It is driven by fast escalating fuel prices at the pumps, which is caused by high crude oil prices on the world market and our depreciated currency. I know that this is putting intolerable pressure on families and businesses. I know that people are being driven to make choices they should not have to make. And I know that it has led to the devaluation of capital of traders and painfully accumulated savings. Furthermore, government is working to secure reliable and regular sources of affordable petroleum products for the Ghanaian market. It is expected that this arrangement, when successful,
coupled with a stable currency, halt the escalation of fuel prices and bring relief to us all. I hear from the market queens also that another factor fueling the high prices is the high margins that some traders are slapping around for fear of future higher costs. I say to our traders, we are all in this together. Please, let us be measured in the margins we seek. I have great respect and admiration for the ingenuity and hard work of our traders, especially those that take on the distribution of foodstuffs around the country. And I would hesitate to join in calling them names. I do make a heartfelt appeal that we all keep an eye out for the greater good and not try to make the utmost profits out of the current difficulty. In language that every market woman and indeed every trader in our country understands, let me say that the basic problem we face is that we're not making as much money as we need to spend. And what little money we do make is going to pay for the debts we have contracted to fund the development projects we must have. Not enough of us are paying our taxes. Not enough of us are producing to generate the revenues that we need. Nevertheless, my ambitions for Ghana remain high. All our children should be educated and trained with skills that will enable us to be competitive in the world. We need to close rapidly the infrastructure gap. We need to build a world-class healthcare system. And we need to build confidence in ourselves to make ours the happy and prosperous place it deserves to be. Peace FM. I believe we can and we will find the means to achieve these goals, even if the immediate measures we have to take are painful. At the just ended cabinet retreat at Tikesie Lodge, the government agreed on the framework for the post-COVID-19 program for economic growth and the IMF support for its implementation, as well as the work being done by the Ministry of Finance in preparation for the 2023 budget. At the retreat, we took some firm decisions to put us on the path that will take our nation out of the current economic difficulty. Let me try and give you an outline of the main decisions without getting into the technical language that baffles many of us. To restore and sustain debt sustainability, we plan to reduce our total public debt to GDP ratio to some 55% in present value terms by 2028, with the servicing of our external debt pegged at not more than 18% of our annual revenue also by 2028. We're committed to improving the revenue collection effort from the current tax revenue to GDP ratio of 13% to between 18 and 20% to be competitive with our peers in the West Africa region. The Ghana Revenue Authority is rolling out an extensive set of measures to support the enhanced revenue mobilization. Peace FM. Let's do our patriotic duty and support the GRA in this exercise. We're aiming to restore and sustain macroeconomic stability within the next 3 to 6 years. A focus on ensuring debt sustainability to promote durable and inclusive growth while protecting the poor. We've decided to review the reforms in the energy sector, capping of statutory funds, implementation of the Exemptions Act,
and a new property rate regime. We've also decided to continue with the policy of 30% cut in the salaries of political office holders, including the president, vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and SOE appointees in 2023, just as we will continue with the 30% cut in discretionary expenditures of ministries, departments, and agencies. My fellow Ghanaians, the success of our efforts at diversifying the structure of the Ghanaian economy from an import-based one to a value-added exporting one is what will, in the long term, help strengthen our economy. We're making some progress with the 1D1F, but our current situation requires that we take some more stringent measures to discourage the importation of goods that we can and do produce here. To this end, we will review the standards required for imports into the country. We will prioritize the imports, as well as review the management of our foreign exchange reserves in relation to imports of products such as rice, poultry, vegetable oil, toothpicks, pasta, fruit juice, bottled water, and ceramic tile, and others, which with intensified government support and that of the banking sector can be manufactured and produced in sufficient quantities in Ghana. Government will in May 2023, that is 6 months from now, review the situation. We must, as a matter of urgent national security, reduce our dependence on imported goods and enhance our self-reliance as demanded by our overarching goal of creating a Ghana beyond aid. Much as we believe in free trade, we must work to ensure that the majority of goods in our shops and marketplaces are those we produce and grow here in Ghana. That is why we have to support our farmers and domestic industries, including those created under the 1D1F initiative, to help reduce our dependence on imports and allow us the opportunity to export more and more of our products, guarantee a stable currency that will present a high level of predictability for citizens and the business community. Exports, not imports, must be our mantra. Accra, after all, hosts the headquarters of the Secretariat of the African Continental Free Trade Area. Fellow Ghanaians, as the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like Peace FM. Sika mpe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. If you talk down your money, it will go down. If you allow some unidentifiable person to talk down your money, it will go down. The recent turbulence on the financial markets was caused by low inflows of foreign exchange and was made worse in the last 2 to 3 weeks, in particular, by the activities of speculators and the black market. An anonymous 2-minute audio message on a WhatsApp platform predicting a so-called haircut of government bonds sent all of us into banks and forex bureaus to dump our CDs. And before we knew it, the CD had depreciated even further. All of us can play a part in helping to strengthen the CD, having confidence in the currency and avoiding speculation. Let us keep our CD as the good store of value it is. For those who make it a habit of publishing falsehoods, which result in panic in the system, I say to them, the relevant state agencies will act against such persons.
Indeed, some steps have been taken to restore order in the foreign exchange markets, and we're already beginning to see some calm returning. We will not relent until order is completely restored. The following actions have been taken thus far. 1, enhanced supervisory action by the Bank of Ghana in the Forex Bureau markets and the black market to flush out illegal operators, as well as ensuring that those permitted to operate legally abide by the market rules. Already, some Forex bureaus have had their licenses revoked, and this exercise will continue until complete order is restored in the sector. 2, fresh inflows of dollars are providing liquidity to the foreign exchange market and addressing the pipeline demand. 3, the Bank of Ghana has given its full commitment to the commercial banks to provide liquidity to ensure the wheels of the economy continue to run in a stabilized manner till the IMF program kicks in and the financing assurances expected from other partners also come in. 4, government is working with the Bank of Ghana, the oil producing and mining companies, to introduce a new legal and regulatory framework to ensure that all foreign exchange and from operations in Ghana are initially paid to banks domiciled in Ghana to help boost the domestic foreign exchange market. 5, the Bank of Ghana will continue and enhance its gold purchase program. I'm confident that these immediate measures designed to change the structure of our balance of payment flows, sanitize the foreign exchange market, ensure that the banks and Forex Bureau operate along international best practices, together with strengthened supervision, will go a long way to sanitize our foreign exchange market and make it more resilient against external vulnerabilities going forward. Over the course of this week, I've had several fruitful engagements with the Trades Union Congress and Organized Labor, Ghana Employers Association, the Association of Ghana Industries, the Ghana Association of Banks, Private Enterprise Federation, the Association of Forex Bureau Operators, the Association of Market Queens and Women, all of whom represent important stakeholders of the Ghanaian economy. They expressed their concerns and proposed solutions on how best to solve our problem. I've been encouraged by the enthusiasm of these interest groups to help government to address these challenges. And I intend to continue these engagements with other groups. I also want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, in government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. And meaning say as not as it ayade. Nanso mo bi ampaba. Ukoso enye gidi wa banum. Isise a itumi ma yes any one district one factory eba mu no. Isise a eboa ma itumi pam corona yare no free o man mu. Saa so na maban etoto niema yie. Saa mre ema ahoto aba omamu na minim se gidie no ewo memu no ekire se ekono e onyankopon ne ko ene
Lake ni biewa. Nyeka shigbe eyano ni nyena himo ke yeli ake Wogyano to ni hani free SHS bami. Wogyano to ni hani this one district one factory bami. Wogyano to ni hani onye woshwe corona hila keshi wa manemi. Nakano ni miamlalo bato Wogyano to koni hijole abami. Ejake miye himo ke yeli ake ta nyumotani. My government has always been cognizant of the importance of implementing policies and social interventions to relieve Ghanaians of hardships. It is for this reason that over the first 5 years in office, the government reduced electricity tariffs cumulatively by 10.9%. We provided free water and electricity as well as reduced tariffs for the entire population during the whole year of the COVID-19 pandemic. We increased the share of the District Assembly's Common Fund to persons with disabilities by 50%. We exempted Kayaye from market toll. We expanded the LEAP by 150,000 beneficiaries. We expanded school feeding from 1.6 million children to 2.1 million children. We restored teacher and nursing training allowances. We absorbed the cost of BC and WACC exam registrations for parents. No guarantor is now required to obtain student loans. The Ghana card is sufficient. And we have implemented free TVET as well as free senior high school education. It is obvious, fellow Ghanaians, that you have a government that cares. We're determined to restore stability to the economy and provide relief. All of us are in this together and asking for your support to rescue Ghana from the throes of this economic crisis. I have total confidence in our ability to work our way out of our current difficulties. We're not afraid of hard work. We will triumph, as we have triumphed many times before. Let us unite and rally around our republic, its institutions and its democratic values, and insist that under God we will emerge victorious from our current difficulty. But this too shall pass, as the battle is the Lord's. I'll be coming regularly to keep you updated about the measures your government is making to move our country forward and tackle our economic challenges. God bless us all and our homeland Ghana and make her great and strong. Thank you for your attention. Have a good evening. Ewe abusuafo yamampani His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo ensemo awo edema oman no na wode atu yanim no na yenso yababo ya homoden na ya kirase ese de enim de ne ya hoden ebetumi nwumre so menim ne abakosi ago aboaje e wa hasei yababo ya homoden na afi yabonpo kakra yewia Kwame Nkrumah Tikesie ene na pamfo betenase e de Wogyedie ni sen dwumadie no atoaso eno ago ya sheshia nana apomboko de adumara kwa de radiasi mampani efriase one Ghanafo edi nchiase na da bia wo ye no menuanom Ghanafo memamwadwo samokaye a afimpinu ene aduonu ebra corona virus no ebaaye no mehyaase ene mo ebonkomo ewo ebra no a eno kra ema dodo no a agidin ma omo efre no fellow Ghanaians nana eyebra yenim die besie eno ntina ehu wo mu pa ewiase nyina na wo mo ediemia
eti brano no nimdifo na me no mo twetwe nkomo no ma cheche mumu efa coronavirus no de free so a eba ene ehun sunsanso na ye nyina na yenim se covid no enya de papa na mmom no ensunsanso na ebeba de na ye nhwe ni mu kura fi se baaye no ewmu a na ehun kakra bi abome ewmu a na mejeje adwenkyere kwa mefa so obetimi aboa health facilities ahodo ba bia de ayarefo ebeguo na eno nso mebusabusa ho asem ni nyina na edamakoma so etore bi kura omo sinipa dodo o mbehwe wo nkwa ye behu wo mo no na eno nso so street ni so na metietia na enso enu office nipa dodo ana nipa bi susu so mbefiri mu no enye sa nipa no ena efiri mu na so na menim se mo mampani aseda bia o ba bia mo na sese me de mamo esan se bra me di mo animo yi na esese me kire akanie e wo bra na yakwa ahohia kesie emu momoa mo chitaye ene onyankopon mo buruhu no ene yebetumi aka se ebo ayen e ma ye firi ahohia no mu a nipa dodo ananka dom hwe animu se wonum ebewu se ne ohye ho ba mansan mu no enu sa nyame anim nie se ne Ghana esi eso sa atorenchem no emu no e ma wiase nyina ebo yabaso na ye nyina ye di adanse se ensunsanso a eba ye ewo amansi kasam ho enam covid-19 no na ano odin na ensunsanso eburo so na de beba ne de ya dwinimpo amaso eti oman bi ti se Ghana eni ewiase ama nyina edi wo mko ohawo ene abenediem ebra me kan se time na covid-19 ni gina mu a me kan se sikasem agensemu a yenim kwan a befa so apaya agina ho bio na mom so onipa firi mu a yenim kwan a befa so ebana ba nkwa mu bio mu no enye se na eye bosirim ka ya ye bida na yenam kwan so etoto niema Ghana sikasem enyini ohanchemu enum ekiripo enan wa fempinu ene aduonu ba kunu mu a na ekire se ye free covid no emu isan se afia na edi ho 2020 isan se ne comment no yesikasem ne nyini 0.5 enti 2021 no kra no ne boso miensa etwato no yesikasem no enyini ohanchemu enson 7%. Yenim se afiri mu ehu ane se Russia fo nso so ede akwakwato ahye Ukraine fo so a ama afi boso miensa edi kan bra nanka yenim se ye free covid ahohia emu no yasan ababeto ahokyira eni emu aye wiase nyina nwanwa ekwan a enam so ama empedudu a niema bo kosoro de efra ni inflation no ama nipa dodo na wo makatua wo mu enya no eswatie ama nyina emu akase ne nketoa wo manya nsunsanso na eniema asisie ne bi wo kora mfie beye aduonum ebi ensida ebi kura ene se wo hwa asetena mu ekwan ye fa so bobra ye cost of living no a akosoro ama ye bresu ye hu bi sa akora da wo hwa busia bo ama nyina ebo abeye mfie aduonum no bibi sa ensida empendudu a eniema bo kosoro emfie aduana de esie no ye hu bi da ena sa wo hwa aman a wo mu de mu sika toto America dollar no ho a kwa ekofom no nso beye mfie aduasa ye hu bi sa da obi kope bosia ensi obetua efe ne interest rate no nso beye mfie aduonu ne kase ne mpempenso akwakoduru no eno so kra ye hu bi da na ye koye nimu ane san ba wo mu ne adwuma ye kwa ekosoro no nso no eno nso ye hu bi kra da ede wo hawo ne abenedie ne ohia ede abre omanfo efri afempinu ene edunkron 2019 ebesi se ye kasei Ghana sika na hoɔden tia anase se ne esi to niema buo mu niema buo gina na ekosoro no akosoro emmoho emprenum se wode toto Togo ho a Togo akosoro moho nsia Senegal emmoho dubako Cote d'Ivoire emmoho nson nokremu nie se wo hwe France abrochimamu asane amanfo ato santene ya ye to famwo edi ho adanse se enye nwanwa se a free circle eko kaswa sika nanka trotro egie afi atwa mu no sesei aye mpemanim ana aye emmoho eno nso so enkyere se fam oil ana se anwa ya yede no aduane a ne bo ekoso ewo Ghana adwaso na otwibia no ya de papa na sameka ne ekoso ewo amaya wodo so na enkyere se yama ne hu na ekoso wo Ghana ha ne ebia mebu na limutia na mombi pese me chiechire mu na entiase ye adwuma na niema na yesusu no yesusu dua na eye pepepe
Ebisese ehunu ne aman ahodo no efam na bi nso aba be kan no a wo ma de sua ne bi yenso yebetimi e de abobra Menuanom Ghanafoɔ wenti ɛna masan aba mo afie mu ɛna nwumre yi ɛbɛsrɛ momoa ne mochitaye sɛ bɛyɛ a yɛnyina yɛbɛka bom ayɛ adwuma na aboa apagya Ghana sikasɛm ɛde asi anamon papa so na bosome nan ni mu no ɛna pamfo me no wo fa adwene bomu no yɛnyina yɛkososo adwene ɛfa nsunsunso a ɛnya ɛwɔ ɔman ne sikasɛm nyina ho eti yesi gina yɛsɛ kwan ɛfa so di sika dodo a yɛdie ne yɛte so ɔhankyemu aduasa ɛyɛ 30% no ɛna ɔmampanyina katua yɛte so ɔhankyemu aduasa 30% mampanyina bɛdi akyire deɛ yɛte so asoafo abɛdi akyire abanya krachefo mo hwɛ mensi ne kropon ahodo so political office holders ɛyɛ amanyɔfo mo kuta dibre ɛne nneɛma bebree ɛna edi gu akwan mu a na yɛ hwɛ sɛ ɛbɛboa firi sɛ ne nsunsuanso no aba no na sɛ obia ɛte na katua so efri kitawonsa ana July bosumi mu ya aban esi gina sɛ yɛkɔ IMF akɔakɔpɛ ɛmoa no akwanya bia ɛba mafamu no medekasa kyerɛ mo ɛnkankan ne sɛ makɔ amantam mako enkron akɔakɔbɔnsra na sa akwanya ni nyinaa mu mene mo akasa akyerɛ nhyehyɛ ahodo a yɛyɛ sɛ bɛyɛ a Ghana yebetumi asan agira yenaso ebiom menim yie pa sɛ mumu bia frɛfrɛ edu ba bia maka sɛ ba bia duro ndie mampani san bɛyɛ fellow Ghanaians na ka ye nyina yebom na Ghana ha de yenim sɛ yesikasɛm no ɛwɔ bra emu ɔden pa emfiempinu no yaduonu ɔmayi budget ya yɛyɛ yesika de bɔbɔ bra no kyɛsɛ atoafa ba bi kura de yɛhyehyɛ ye no ya to atwene ba bi kura efiri sɛ wo hye ne ma yɛkra ɛne de yɛnso yɛde ɛkɔ amonone ɛyɛ de yɛfa ne balance of payment import and export no a de akɔakosie no ade no agye nsɛmu ɛna no wachi no nso ɛka yɛde ɛkɔ ɛbɛfa so de agina no ɛno nso na agye nsɛmu saa na ɛno ama ɔman no yɛsikasɛm no yɛdwadie ho fapem no apiepie yɛwa wuyeyi akasiem meka ne sɛ anya sɛ menhaha mani nokorɛ ɛna meka menkai na mekarikari mani a menkai brebi wɔ yabakɔ semu a enema kɛse atoro nkyɛm bɛka bɔ mu emi a ewiase ɛne yɛ mɛn sɛdeɛ yɛhunu saa bere nanso sɛnea yɛyɛ no brebi atwam a yɛkɔ ahoyehia mu no saa ahoyehia aba yɛ so yi yɛbɛdane no ayɛ akwanya ɛwɔ animanimu ya de ame ho sɛ bɛyɛ a emretintin mu no yenema yefapem a esese yetoto eme yesikasem egina yie na mfa ye nkote bia ti se mu biom no yebedi nkunim enti mepese moti ase de enti a the International Monetary Fund IMF ho no ye kɔ ho no eni da ho kakra kane abom na wi abom saa no a na nte ase ayadwuma bɛbo ama wo matimi aboa ye na sa wo ho ye kwakotom ya toto ne yie na no eye ebre kakra bi ye short term ya na yahwe na de friend public financing eye oman no yesika sama ye de bobra na yetimi asiesie enema ayekra ede ba ne de de ko balance of payment na no nso so yaye ho adwuma na etimi aboa ye yie na yakoso atoa so ye adwuma so ne adwuma den na ebretenten no oman Ghana ye fapem de friend the structure of the economy a wonhwe na bia ide ekra bebre na nso de de kɔ de ketewa bi no na so oman ni nyina so eno no ye bɛhwɛ ne etimi asesem kakra na am ye ne so de hu no ye nya se pese Ghana sikasem gya na so na de fa ne Ghana beyond aid no etimi abem Menuanom Ghanafoɔ metimi aka na kokodrom akyerɛ mo sɛ enkita ho a ye ne IMF wo adie sɛ bɛyɛ a yebenya emoa na saa moa no ama ya hyehye sikasem bra ye free COVID-19 ko wankra emu no yabɛtoto ye nema nyina na face so yenya moa ɛwɔ 2023 afi edi animu akohumasika ho hyehye a yɛde ɛtu dwa no saa hyehye no ayeye no eduru animu pa na bibia nso ekoyie na ye hwe animu sɛ ye bewie ne ntentententem kra na magidi omanfo ɛwɔ no ye yenya na ye ho nso ahenha ye kakra ye gusua IMF fo dwumadie na fin kwa wie ye die na ye wie na bibia nso edimo
aban ewo niswade hunu bi so obehwe ama oman ne sikasem etimi agina brane na oman no yesika no nso a ekuta yen no na hoɔden nso etimi akosoro menim sɛ asetena mu a ayɛ den ɛno ne Ghana ni bia dadwene sesi a yɛkasɛi enema boɔ kwa na ekosoro na nyina nso so kɔfa bae ɛyɛ fam ngo boɔ ya ekosoro ba bia yɛtɔ fam ngo ɛne nyina so no so ɛyɛ fam ngo no a yɛkra free adwama so ɛde ba ɛne yesika no a wahodwo no ɛka ho bi ɛna ama yabeduru ba bia yaduru na saa ahokyerɛ ama emusua enyuma ankrankra asi gina bia anka enye sika na aseye ena enya ahokyerɛ ɛna aba anka wɔn ensie adwadifo mpokura bi wɔ hɔ a wɔn sika kakra wɔde asie no ɔno akwa akɔfa ɛsan de aba bɛhyɛ ondwetire no emu na wei nyinaa enkamfua no aban egu ntutuya bi so ahohare so a enche kura yebenya fam wo bi a ɛno no ne boɔ no wɔ fam pa ɛde abaga na dwa so sɛ bɛya ɛbɛma ye ho ahan yɛn kakra na saa nhyehyɛ no so nyame yɛ adom na sɛ ekoyie na yesika no so etimi egina begimidi ye sɛ ye ho ɛbɛhan yɛn kakra na yekodwomu a ahema a wɔn da ya no ɛyɛ market queens no wɔn maso ate sɛ ɛsese niema boɔ na ɛkɔsoro na adwadifo bebree afa akonya no so wɔn suro sɛ bi adaache adeɛ ne boɔ bɛkɔso nti wɔn de to so aprɛko na mɛsrɛ wɔn sɛ yebu wɔn pa wɔn adwuma wɔn yɛ ɛsɔ yɛ ni adwadifo nanso ɔhaw ne nyinaa ne ɛwɔ mu esadeɛ bi wɔ ha wo ya ne nsunsuanso na ɛbɛsa aba na asa aba bɛwɔ wani nti wɔbɛsrɛ wɔn ada sɛ adeɛ ne deɛ wo de to so mɛmfa nto so kakraka sɛ wo pɛmfa so bum ɛba saa ɛmoa wɔse adwumaden bɔ a wɔn ton niema wɔ dwom wɔ so wɔ bu wɔn pa adwumaden a wɔn yɛ penten kɔ wɔn kɔ a wɔn ɛba sɛ de bɛyɛ de bia yɛbɛnya nnuane ɛwɔ dwa so ne yɛde abɔbra ne mom menni ha sɛ mebabu bɔ wɔn din ne mom yɛ ha sɛ meba bɛka sɛ wɔn nyinaa moa yɛn nyinaa yɛyi yɛdie nti na nyɛ sɛ bia mfa so bum nti akwanya bi aba nti adeɛ koraa a wotɔn ana apɛ sɛ wode fa so kɛseɛ ɛto so ɛba saa na wɔma ɔhaw ne mu ayɛ den ɛnam ɔmfa so ani brɛ a wopenti na yɛnka no kasa adwadifo ma na obia ɛte aseɛ mu sɛ bɛyɛ yɛbɛhunu nea yɛwɔ mu sɛsia ne baabi a yɛkorɔ deɛ wɔ mu sɛsia ɛne sɛ yɛnyɛ sika dodoɔ emfiri adwuma a yɛyɛ mu anaasɛ yɛbɛtumi aka no so sɛ sika a yɛdie no ɛdɔɔso sen nea yɛnya na saa sika no a yɛdie no so ɛyɛ ɛbose a yakɔ akɔbɔ ɛde ayɛ mpuntonyuma ahodoɔ a yɛhunu yɛman mu no ɛno ɛna yɛtua ama yɛsika a yɛdie no ɛdɔɔso sen nea yɛnya no anaasɛ yɛbɛtumi nso so aka ne sɛ yɛmu dodoɔ no a entua toɔ ɛna yɛnyɛ nnwuma nso so a ɛma aban enya sika dodoɔ ɛde efiri baabi a ɛsɛ sɛ yɛnya sika efiri no mu nanso ne nyinaa akyi no mani swade hunu ma ɔman no ɛwɔ soro paa deɛ di kan ne sɛ akwadaa bia betimi akɔsuku na obenya nsa no adwuma na ewiase nyinaa esi akan a ɔno nso betimi de ne ho ahyɛ mu bie ɛna enema a yɛhia wɔ ɔman ne mu a yɛ infrastructure no nso baabi ebi nie no nso yɛbetimi anya bie yɛbɛhwɛ na empomdin ho dwumadie no nso yɛbenya world class healthcare system a bɛka sɛ wokɔ ayɛresabea biribia da baabi ɛda yɛbɛma ɔmanfo nso anya gyidie wɔ ɔmo ankasa mu na ama yɛyie no nso atimi akɔnkan menim yie paa sɛ yɛbɛnya kwan a yɛbɛfa so a saa botae nyinaa yɛbɛduru ho sɛ ɛkɔba sɛ animu yɛ anhyehyɛ no a yɛde egu akwan mu no emu ɔnwono sɛ deɛ koraa yɛbɛmia yɛni na yɛayɛ ne saa na nanu ya ɛna retreat ɛkɔ so Wogyedie lodge na ban esi gyina yɛfa post covid-19 program a yɛde ba sɛ de bɛyɛ a mo a yɛkɔ akɔpɛ de afri IMF foɔ hɔ no a ɛdi enyini bɛba no ebetimi ayɛ adwuma ɛno nti aso yɛ hwɛ sikasɛm ne ntutuɛ soɔ wɔn mo eguso a yɛ ahoboaboa 2023 budget no wɔn de ba bɛto dwa na wɔn sisi gyina yɛ bi a gyina yɛ no a wɔn mo asie no ebetimi aboa ama sabre ahokyerɛ yɛ mu no eniema etimi agina yie enu nti meba be kyerɛkyerɛ mu eniema ahodo a yɛde egu akwan mu a me nhyɛ da mfa technical language bi anka ho ema ya adwene mu nyɛ yɛ prekɛsɛn me de ba fam nante ase ayɛ adwuma na deɛ yɛpɛsɛ yɛyɛ biom so ne sɛ yɛka yɛde a yɛntimi entua ana sika a yɛnya no man mu a yɛde ne nyinaa kokotua ka no yɛyɛ nhyehyɛ sɛ bɛyɛ a
ache kra no saa bre ya wo mu kakra no ayede no ye betua na mom enkoduru be afempinu ene aduonu nwotwe no na eka ayede nyina no se ye bu mfaso ayenya no man mu nyina no ayeka no eni se eboro wanche mu aduonum enum 55% eno da nchen so a eka yede no amanone nsoso no eni se yebu ehon nkonta yenkoduru afempinu ne aduonu enwotwe no na eboro wanche mu edu enwotwe na eniema ahodo edi gu akwan mu ebi ene se eto a yegegye no eye revenue collection no yebetimi ayere ho yebenya bebre eto mamu ni nyina afimu no de yenya efe no gross domestic product no eto na yenya free mu no eye ohanche mu dum yensa ya pese ye pagya mu ebesi be ohanche mu dum otwe ebesi aduo no se de ebe ye beboa ma bibrema toye ha aman ni nyina ne ene omu nyina atimi de aboso enam so ma GRA ye Ghana Revenue Authority wo mu de dwumadi ahodo bi aba ye de ba bagege to de fa revenue mobilization nti ye to no ye bagege bi de aka ho eto obese oman ba pa bia se odo ye wo ma oman ni nti ye nyina ye mo se de be ya kakra wo betua no wonsu betua na ebe ma GRA fo dwumadi no akonkan yabo ye ntimo pose efiri sa bre ya ye karikari ani a emfie miensa ye di ani mu ekoni mfie nsia so no esese yesikasem etimi gina brane na afi nsoso ye ka yede no yetimi etwia se be ya enhyehyɛ a yede ebo emobrowafo ho ban no yebetimi akoso aye yesan so asigina yese wo manyi energy sector no aye ho na fa ngo dwumadie nyina ekoso no nso ensesa bi eba ho ena sika yede ma abannwuma mo de bobra no nso yebete so eno achi no nso yebesan so ahwe ema enhyehyɛ bi a yede aba yetima enwuma bi ede wo mo ho ana yeyi wo mo firi bibi mu no eno nso yebeye ho adwuma saa na yesan so akoyanimu a na ajapade eto ahode a yetua no eno nso so yadane mu a yasan sigina ye biem se wo hwe amanyofo sika yede ema wo mo mampanyini abedi akire asoafo abedi akire aban krachefo ene state owned enterprises ahodo no a imfiempinu ne aduonu miensa 2023 no nso wo makatua na yato hanchemu aduasa eye 30% na aye to so no a ena oman no sika yede bobre de Kwame ma ministry department ni agencies ahodo se bia ministry we munyi we no eno nso so yate so minuanom Ghana fo enkunimu a yebetimi adi ewa na ma ahodo a yepese etuo na yede gina Ghana sika sem ho no ni nyina abekwa akowie se enema ye kraba man mu no edoso sen ne yede kɔ adwaman so enti animanimu ya no yede nhyehyɛ egu akwan mu se be ya yebehwɛ na yadane saade no na one district one factory no a ye sesi a no ama yakoye nim kakra e wo saa akwan no so nanso babia ye gina yesi ya hwenhwena kuta ye yidie yede nhyehyɛ emu odene ese ne ye atwam nyina eba se be ya enema ye kraba Ghana ase a edoso dodo niema ne bi ho a ye betumi aye ya ade wa ha se be ya emfa ho kyere ematu yesikasem so enu nti de yesi gina ye ne se niema ye kra ede bo man ne mu bebrebe no ye ba behwe ne ye nyansunsunso ne mpempenso bi ye betumi aduru ye behu ne ye hia esese ye kra ede ba ene ne ye ni kwanse ye kra ede ba se de be ya sika ye de koye foreign exchange reserves se sika we de no ne ye de koto niema no ya no so ye be ye ho ntotoye na etimi aboa eniema bi ye kra ba bi ti se emo poultry product ahodo anwa any toothpicks ahodo niema fruit juice ne bottle water ceramic tiles ye kra ni nyina ba no aban ba behwe no de niema bi agu akwan mu a ye betimi adane danemu de fa ne review no na etimi aboa na ebi wo hokora no a esese ye no Ghana ha ye ni kwanse ama ho kwan emu obi kwam no ne kokra de ba yankase yenye ya ade edi aban se May 2023 ye busumi nsia kakra enche ye beduru hoyi aban de sampensempensemu ne ne wa ye ni nyina no ne adane no wo de beba baba betudwa eti ade ho hia ye oman ne bambo nsem kese ye ni monim ya chesefa ye ho no ye behwe se niema ye kraba ye de ye ho atoso bebrebe bibia gisi ye tam ye sika ne kra edeba ne ye bete so kra anye bibia ne ye bema ho kwan amo akra ede aba se de be ya Ghana beyond aid no ebe ye adwuma se Wogyedie na be wa hotoso wo nhyehyɛ ho se obi atimi di dwa na odanda ne sika ni epe eso emfaso nanso ba bia ye duru sesi esese
nneɛma a ɛwɔ yɛn store mu ɛwɔ yɛ dwa so yɛ dwa ahodoɔ no so no ɛsɛ sɛ yɛ nneɛma a dodoɔ no a yɛyɛ wɔ yɛma mu ha yi a ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛde tae yɛkuafoɔ ɛne enwuma a ɛwɔ man mu akyi ɛnkankan ne wɔn mu a ɛhyɛ one district one factory ase sɛ bɛyɛ a wɔn betumi ayɛ nneɛma no dodoɔ no a na ɛnhia sɛ yɛbɛkɔ akɔkra de afiri adwama nso aba na ɛba ne saa no a ɛbɛma yɛn kwan ama yɛyɛ no dodoɔ no a ɛbu yɛ so nti no yɛbɛtumi de bi kura akɔ adwama nso akɔtɔn na yɛyɛ ne saa nso a yɛbɛtumi ama yɛn sika no agyina Ghana ma ɛbɛnya adwuma yɛ wɔn mu a ɛyɛ businesses no wɔn bɛte wɔn brɛ so aba sɛ yɛde nneɛma ɛkɔ adwama nso akɔtɔn nyɛ sɛ deɛ ɛkra ba o ɛno ɛne ade asese yi ɛsɛ sɛ da ya no sɛ yɛpere sɛ yɛde nneɛma dodoɔ ɛbɛkɔ adwama nso akɔtɔn sen sɛ deɛ ɛbɛkra ɛde aba ɛnkran ha sɛ yɛyi biribiara to nkyɛn a ɛno ɛna ɛyɛ atena kɛse a yɛsie yɛ bibimamu ha nyinaa yɛse yɛne yɛ ho ɛba bɛdi dwa no yɛatena kɛseɛ Ghana for French for kasa bi sɛ sika mpɛ dede eti baabi a dede wɔ no ɛyɛ na ɛtɔ da bi a sika mpɛ hɔ saa ɛna usika no nso ɛbra wo ka ho asɛm ebu nanimutia no na kwa ɛna ɛkɔ fam eti nipa bi a musika no anase sika no mo ka ho asɛm na mo bu nanimutia no mo ka no dodoɔ saa no na sika no nso ɛkɔ fam nansɛn asorɔkye ya ɛbɔɔyɛ ɛwɔ Ghana sikasɛ mu ɛnkanka ɛne abrokyire sika no ɛma bɛyɛ na ɔtwe mienu ɛkɔ miɛnsa so nie deɛ ɛne yɛni adagye koraa yɛsika no hia na ehie ɛnkanka ɛne anko bi nso nehunufoɔ wɔn hunu yo ɛnso no abɔ ne tirim yɛse dollar na duru sei yɛse dollar na duru sei saa deɛ ne nyinaa ka ho bi ama na ɔtwe mienu miɛnsa ɛtwa mu yi yɛ ho akyere yɛn papa na saa wɔn a ehu yɛn so na wɔn ka ɛne black market foɔ no ɛka ho bi ɛne kokoduru saa yɛwɔ na WhatsApp video bi a ɛno nso so etwa guo ya obi nhunu nipa no a wɔka asɛm no ne nyina soɔ ɛne baabi a wɔde firiba ɛna ɔkɔkɔkɔ ka sɛ aban ayɛ nhyehyɛ bi sɛ obi a osika ɛda sikakora bia yɛfrɛ bibi haircut ɛno ne sɛ bi a wayɛ investment wode osika akɔto hɔ sɛ bi a momfa ni dwamfaso bi a bɛba so no moma mibi no aban se onisika wɔde ba betua bosia aban agye ɛde afiri sikakora bia ahodo a Ghana ase nyina o investment hyɛ hɔ pensions hyɛ hɔ bonds ahodo hyɛ hɔ no aban se onisika ninti no ɔba betwa bi afiri so sɛ wopɛ osika no sɛ esi ade aban betumi aka sɛ bi a ɔhankyɛ mu se mate afiri so ɛnyɛ saa osika no koraa onsa enka ɛne yɛyɛ saa WhatsApp audio no so ɛde ba betu mu na gyae ama sidi no ho akyere na nkasa akyere sɛ woyɛ ho hwee a enye yie na nea yɛbɛtumi aka ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ yɛafam deɛ na yɛboa ɛma akokoduro ana rehyɛmu ɛba yɛn sika no emu na yɛgyae menhu yɛn so mɛka no ɛsiane sɛ yɛyɛ ne saa na yɛboa ɛma yɛsidi no enya ahoɔden a yɛn nyinaa yɛ ho ɛbɛtɔ yɛn moma yɛn nyinaa yɛnyae sɛ yɛne a yɛafa ato yɛn ho sɛ yɛde abrɛ bi atorɔ ɛna yɛbɛtwa na ɛde ɔhyew bɔ kakra aba mu sɛ ɛbɛyɛ a nneɛma ntimi ɛnyina no meka kyerɛ saa afuo no nyinaa sɛ munyae na ɔman no atenaeɛ a yɛde mmara ama wɔn sɛ ɔmonya saa adwuma no ɔmo afei wɔn ani sesei deɛ onyɛ ne saa mfa wo ho ni nokure aban de nneɛma bi egu akwan mu a baabi a yɛsesa sika yɛ forest market no bibia ɛbɛkɔ so na nneɛma nyinaa atimi agyina ɛsɛ de yɛ hu sɛ nneɛma kakra aba fam no aban ayɛ saa nhyehyɛ no na saa nhyehyɛ a aban de egu akwan ma betimi aboa ma yɛkoduru mpɛmpɛnso a yɛpɛ no ebi ɛna edidi so yi deɛ di kan ɛne sɛ Bank of Ghana say wɔn nani ɛba bedi wɔn a yama wɔn kwan sɛ wɔn ɛni amanɔne sika ho dwa forest bureau ahodoɔ ni nyinaa ɛne black market no wɔn nani ɛba bedi akyire obia wudi sika ho dwa ya yɛma otumi krata no ɛsɛ sɛ yegu adwuma yɛyi wo firi hɔ yɛyi wo firi system no mu ɛna afei nso so no wɔnom nso so a yɛma motumi krata wɔde edi sika ho dwa no ɛsɛ sɛ obia edi mmara ne nhyehyɛ no so pɛpɛɛpɛ na no mu ha sɛ matia forest bureau ni bia wɔn
enhyehyɛ Bank of Ghana de ama omo eni so no ya che omo license a ye ka say omo entumi enye adwuma gimidi ye say ye de ani edi akire ne ye na saa no a ebeboa ama yesika no atumi agina say dollars ne ye de foforo ni bi agum say de be ya foreign exchange market no so obi pe bi a obetumi anya na ye de ye ne yesese ye de to so bi Bank of Ghana nso womo ahyebo se commercial banks ahodo no sika wo mu hia wo mbetimi dia bobrama oman na dane ebedi mu no nso womo egusu a womo enya biedie fa na liquidity no se de be ya kwapem se IMF fo program no ye bewi a bibia begina yie no oman no betimi akonkan womo nso womo boa ye de ne beba no na de boy Bank of Ghana fo aye no ama sika ye hia wo man mu de bebobra no ye nsa etimi atobiso Ghana ban ene Bank of Ghana ena afei enwuma etu famo ena wonu nso etu agudie na omo ya mramudwuma e wo Ghana asei no edi enkita ho akọ anim na yede emra foforo bi eba ya asa amra no de be ye ne se udi famo hudwa se uye amramudwuma ene ade no usika ubenya de afiri wadwuma no mu ni nyina no wontimi mfa sika no mfiri Ghana ha emfa nkopre pesa esesa udi sika no eto sika kura bia a ewo Ghana ha sei kane se be ya ebetimi aboa ama abre nyina no yebenya sika ewo ha sei na aboa ama yesika no agina Bank of Ghana biom no nso wo mo behwe ama sika kokwa yeto ye gold purchase program no nso wo matimi apegem na mi Wogyedie se sanhyehyɛ ya hodo edi gu akwan mu a enema ye kra ene ne ye nso ye de kɔ ye balance of payment no ho hyehyɛ ni nyina betimi adimu pa ne titru foreign exchange market no a enkrofo enane sika na womo ede ye adwuma ne nyina no esese banks no ne forest bureau no womo eye adwuma bom ye wo bibie fa na international best practices a wiase nyina no se bi obi de sika bi ko ma bi so ase de esiye no Ghana ha de no ye be ye ne yie na ya hweso ama na gina papa ye ntimi ntina ho mo obi anye de opɛ ema da bia no emfa nsunsuanso bɔne emre ye pese yetimi gyan ye nanso ne yetimi kɔ ye na otwa etwa mu yi mene akuhuduo pi edi ensawoso koi mu bi ene Trades Union Congress nwefo enkabom kuo no afei wonom so ha efa ngofo nwuma mu Ghana ase enkabom kuo Ghana Employers Association afei wonom so ha edadani ye mfinidwuma wa hase no womu kuo Association of Ghana Industries Ghana Association of Banks afei Private Enterprise Federation Association of Forest Bureau Operators Association of Market Queens and Women ya wo mu nyina na nse nkita ho amene wo madi ni nyina fa Ghana sikasem ho wo mu nso so aka nea eye wo mu ehaw na afi wo mu nso a kire de Wogyedie se ye ya ebetumi aboa ama yesika no agina na mehwetu ho acha asa akuhuduo eba ye no omne ye bekasa ye ede efa ohaw ne ahoyehi a yakom sesie eho a megimedi ye se ya adwempa na wo mu ahokeka no se wo soro ne santi no me de ato me ho so se ebre kwa nanim no me ne wo mu behia bra no yebehia wano se be ya ba bia ye nam bia no yebehunu ne yebetumi aya abomu na aboa ama yesika agina me pese me hye Ghana fo nyina ebo se ya Nkrumah anase obi a wodi ne sika wo ye investor wodi ne sika kwa wura bibi mu se bia pension fund mu anase treasury bill mu anase wakwa to bibi asika ne yetimi di adwuma no obia ni ho ne sika bayira se ye ne IMF fo ye nkitanwodie ntibia wakoye investment bi a wosi o ye ba be yi metire ho ama mababa bre wosi da bisa bibia sai nkoso se waye investment wudu sika kwato ba bia sika ne ye de ye adwuma ma wo a sika ne ye adwuma ma wo aban mefa wo sika wato treasury bill aban mefa wo sika eti wo bese se sa atro no a wo manfo bi de nam ye montungu se ne aban hye boy bra banking sector clean up ne bra no mo ye nsiesie na ye dware o mai sika krabia ahodo no wo hye boss depositors wo mo de wo sika kosie ho no 4.6 million no obi ene ho ne sika bayira obi ene ho a wo se na ne sika da bank ye gu ya na ewo aban kratem a ne sika yiraye ye tua wo bia sika ama no na me pese enuanom menim sa asetram ayedin nanso mo obi ampa ba mo koso nya gidi o maban mu enhyehyɛ etumi ma free SHS any one district one factory ba mu no enhyehyɛ eboaye ema yetumi pam corona yare
eno free ememu no saa enso ena maban etoto niema saa mre yi mu ama ahoto aba oman mu efiri se me wogyidie se eyeden ya okun no eyo nyankopon ekun anana ena osaka no wo enkran kasem na okan se na se me merie twi wa ha edi wo me fiwo eti na ba na mpese me kire mu se wosan so kan wo enkran kasem de wo kae no efa minim se asetire mu aye den no ha wo kire mu ha nti sabra na mimre yo na ose maban ewa hotoso abre nyina mu se ehu behia se ye be yanhyehe ye be boa ma Ghana afri ahokyera ewo mu emu saa niamai enti ena emfie num a edika me ba office no meti electricity tariff so beye ohanche mu edu echiri ponkron 10.9 yema Ghana fo ensuo ene nkane akwa yesan etete enkane no so COVID-19 bremu bra na ahokyera ni gina mu pa afei district assembly common fund eno so wone a sabio wonum ewo sinto ewo honawa kwa bi mu no sika na wo mo egie dada no yatumu ohanche mu aduonum 50% ede ma wo mo kaefuo da to ana yegigi wo mo no so eno so yede che wo mo lip wone a ehia ombuburu a enti aban em wo mo esika no wone a na enya bie no aban atumu ede ko nipa empem wo ha aduonum 150,000 school feeding program enkwada na enya bie no mo ye opepem ba ko akire ponsia etremu ede ko opepem mienu akire po ba ko 2.1 million afa teacher any nursing training allowance one more Asian teacher nursing die no eno so alawaya yede ema wo mo seja ebetumi ama onwan ha wo mo kakra no eno so aban esan ede bai BC any wasi registration fee so nanka awofo etuedu ba bia na ye hahi apoto ye ho no so eno so aban ede bai enhyehyɛ nanka wo ho ma wone a ewo suampon mu se wo kwa akɔgye abanbo se ane bia wono mo epe nipa miensa wo mo etua senate no kokodi agina mu ema wo mo no so eno so aban esan eyi firi ho sia no ye ne se Ghana card no eno a pe eye edema obia ena se sei yasan ye free TVET any free senior high school education ede aka ho eye nukure trodo Ghana fo se mo wo aban a wo dwene mo ho aban a wasi Nketese wo bema omani sikasem agina na ye ho ahen ha yen nyina ye wom we are in this together it we de mesre mo se monta machi na menye Ghana emfri sikasem abinidie a yakwa kotomu no mewo enida so kese ne arehemu ewo se etu hu acha yewo ene kroye a se eba yentemu a yebetime de asi ahokyera yewo mu sesi yi ano yensura adwumaden yebedi nkunim yede nkunim da bre bia yakwa hu yehia mu se bia no yede nkabo mu eye adwuma yedi nkunim moma ye nyina yensoso ye ho sa na yensoso so yensa na afia ntwe oman no ho nhia na kabi ma menka bia eye oman no fapem no yenso mu yie na me se nyameti asie yebedi nkunim ewo saa ahokyere mu na we nso ebetwam esanse okun no eyewrade ko me hyemo bose ebrano no menemo baba bedi nkita ho na ma baba kyerɛ mo abanya na motu a wotu ebe ma oman no akonkan ene niema yedi egu akwan mu ebe ma yesikasema me abenedi a yenemu no nso yebetimi afiri mu wonyame nhira oman Ghana na omaye man no enye kese na enya hoden medamo se mutie me enti memamu nyina adwo abusuanfo omampani na adodankwa ekufu ado fellow Ghanaians a enanwumre wode ebre yen no ne nkyeremu sene a menim nua ba akosu ago aboaje enim de ene ya hoden ebetumi na yensoso yede amamo no yesori Kwame Nkrumah Tikesie ene na pamfo etrase ede Wogyedie ni sen dwumadie no abremo na enye yenkoa na yewo ha sempakani King David ewo ha sei na Peter Numu Square enso so ewa say Peter Square na King David na ebebo ye chidom ema yede fellow Ghanaians nkyeremu yi ede ebremo ye sorry ama Kwame Nkrumah Tikesie ene Wogyedie ni sen abadwafo so aba beto am so yada mo ase ama mo enitia ade